You are live. Good morning, everyone. This is the მშვიდობისა. continuation ეს არის of გაგრძელება the inner mind გონის Rushen. შიდა რუშენის. Very specific. There's a lot of რითრითის. Rushens. ბევრი Inners სხვადასხვა and რუშენია. არის შიდა body, რუშენი, speech, and არის mind. გარე This რუშენი, is არის the რუშენი inner გონების, მეტყველების, mind სხეულის. A ეს Rushen არის is გონების შიდა like a რუშენი. nundro, რუშენი არის but როგორც not like ნუნდრო. a nundro. მაგრამ ასევე It is განსხვავდება like a მისგან. nundro in that it is an გავს adjunctive ნუნდროს practice. It is იმით, not რომ the ეს main დამხმარე practice. და არა მთავარი It პრაქტიკაა. improves your ability ის at the main გაგიუმჯობ practice. ბესებთ It is unlike a თქვენს nundro in that it is თავარ not always პრაქტიკას. done first. It ნუნდროსაგან is done as განსხვავებული იმით needed. არის, რომ მას So these are things that you need to be aware of, პრაქტიკის დაწყებამდე, მთავარი that it პრაქტიკის is an მიცემამდე adjunctive practice. It არაკეთებინებენ. leads შეიძლება you into the main practice სხვადასხვა of პერიოდში trekture, მოგცეთ but ეს it is მასწავლებელმა. not itself ეს the main გეხმარება practice თქვენ of trekture. ტრექჩოში, მაგრამ ეს არ არის The ტრექჩოს second, პრაქტიკა თვითონ. one does it as მეორე, needed. ეს რუშენები If your კეთდება trekture is not clear, იმის გამო this can help მაშინ როდესაც clarify it. სჭირდება ეს პრაქტიკოს თუ So თქვენთვის that's what we're ტრექჩო doing today, the არ second არის half of this. მარტივი და რაღაც კითხვები გაქვთ So don't ask ვერ me about the აკეთებთ Rushen. Tell me which one you're asking questions about in მაშინ future. ეს გონების შიდა რუშენი Otherwise, I'll just go დაგეხმარებათ back to you and say, ტრექჩოს what are you talking about? What პრაქტიკაში. exact practice? მომავალში Speech როდესაც Rushen, body Rushen, mind შემეკითხებით Rushen, რუშენს inner, ყოველთვის outer, because they are all different. დააკონკრეტეთ So რომელ remember the name რუშენს of the გულისხმობ. practice. If you might როგორც have to ask გითხარით, a question about it in არის future. გონების, მეტყველების და სხეულის This is me trying რუშენები. to head off previous glitches at the past. ამას იმიტომ It won't work. გაფრთხილებთ, რომ ხშირად Or მაქვს you'll ხოლმე come up with new კითხვები ones. რუშენსა. Everybody does. I come up with new ones every day. Chuku kundu songbo gombo dorji sempagarab dorji dang shiri singe bardu shin labde de dam labzan tata tusum chi zog chen jupe lamala solo Ergin pema junila solo Dorji chang chitilo narudang Marpa mila gompo tatsapa Na pupadang palden drupa suk Kargulama namla solo Ochen lama namla solo Ruchen lama namla solo Kaginwari lama namla solo Shakya lama namla solo Nyandu dang yundrun lama namla solo Palkondu jongdang yerme pa Gongarab dorji shintrag pa Jeti dang nisume pai Palamanam chetenti Jong So since we last met yesterday, you have been looking for your mind. You have probably done anywhere between 8 and 16 sessions, maybe a couple more, maybe a couple less. Between then and now, looking for your mind. Find anything there? If you found a thing in a there, keep trying.
მაშინ გააგრძელეთ That's ძებნა. not what you're looking for. იმიტომ რომ It რასაც is not ვეძებთ, a იმას thing. ადგილმდებარეობა არ აქვს და Are, არც for რაიმე example, არის, this, როგორც ეს but not that. ნივთი. This ანუ is ეს a არ არის, thing. რომ This is a thing. ეს ერთი This საგანი ერთია, thing is ეს not მეორეა. that thing. ეს არის, ის And ის that's არის. the thing about things. და ეს They have ახასიათებს thises and that's to them. ობიექტს, ნივთს, რომ არის ეს, აქვს რაღაც What you are თვისებები, looking for is მაგრამ not შენ a thing. რასაც ეძებ, არ არის And as რაიმე far as ნივთი. places, მას they have here's and there. ასევე არ აქვს This place ადგილმდებარეობა. is not this მაგალითად, place. ჩემი ერთი ხელი აქ This არის, place ჩემი მეორე ხელი is იქ not არის. this ეს place. არ არის ის ადგილი. They are ეს different ორი places. ადგილი წერტილი Here ერთმანეთისაგან and განსხვავდება. ეს არის აქ, ეს არის Like იქ. this and that. როგორც ეს If you და ის, found a ეს there ნივთი, there ის ნივთი. to that there თუ where, ამ შენი keep კვლევის trying. პროცესში შენ That is not იპოვე what you're looking for. რაღაცა, რაც შეიძლება თქვა, რომ აი ეს არის And და beyond ეს ის არ არის, მაშინ all the გააგრძელე thises and that's კვლევა, გააგრძელე ძებნა. is იმიტომ რომ such რასაც that ეძებ, არის ამას no და thing. იმას, აქ და იქ მიღმა. Things in time have beginnings and ends. ნებისმიერ რაიმეს აქვს დასაწყისი This და დასასრული. ამას გონებას, რასაც შენ such ეძებ, as არის suchness did not have a beginning in ისეთი time. მოცემულობა, Therefore, it has no რომელსაც არ ჰქონია requirement of having an დასაწყისი end in time. და შესაბამისად You არ didn't make it up. მოითხოვება დასრულება. ის You არ have არის შეთხსული noticed ან it. შექმნილი. Your noticing has a beginning in time. შენ But that which you have შენიშნას noticed ცნობას, does not. გონების, If you were აქვს born and დასაწყისი. raised in a cave deep under the earth მაგრამ თვითონ for your იმას, entire life, რასაც შეიცნობ, you არ would have აქვს. no არ ჰქონია opportunity დასაწყისი. to notice the sky. აი, გამოქვაბულში რომ And if დაბადებული someone ყავი და came გაზრდილი and ყავი, told you, არ someone from the გიქნებოდა surface of the planet, საშუალება, რომ and დაგენახა said to you, ცა. there is such a thing as და a ვინმე რომ sky, მოსულიყო შენთან და ეთქვა, you would რომ be არსებობს unlikely ესეთი to be რამ, able to imagine როგორიც it. არის ცა. But if they took ცისფერი you by the ლანჩვარტი ცა. hand and led you შენ out of the არ cave დაუჯერებდი მათ, მაგრამ into რომ the გამოეყვანე ამ twilight გამოქვაბულიდან გარეთ დღის and pointed სინათლეზე at the sky, და რომ იგი თითოს თითია you would ხელი have a better გაიშვიროს idea და of შენც what sky გახედო might be. It would ცას still be an idea. შეგექმნება იდეა You თუ would have რას acquired the გულისხმობდა ეს idea კაცი, ვინც at გითხრათ a რომ certain არსებობს point in ცა. time. ანუ შენ დროის გარკვეულ მონაკვეთში You could forget გაგიჩნდებოდა its ეს existence იდეა, if you went back რომ into the რა cave for არის long ცა. enough. But none of გამოქვაბულში these რომ დაბრუნდე things, და გააგრძელო either ცხოვრება, noticing შეიძლება or ეს forgetting, იდეა დაგავიწყდეს. would have any effect on the sky. მაგრამ შენ This is an ძმიერ analogy. ცის დანახვა ცნობას Your ცას mind, არაფერს beyond აკლებს the და არც მატებს. limits ეს of ანალოგია placeness, ასევე არის შენს მიერ here შენი and გონების there, ცნობა დანახვა განჭრედა, imagines and მას არაფერს conceives of აკლებს, არც არაფერს მატებს. all the heres and theres that you can imagine. გახსოვდეს ყველაფერი, ყველა Let go of აქ the და იქ, ყველა ეს conceptions. და ის არის For ცნებები. beyond conception is a ცნებებს vastness, მიღმა არის infinite and უკიდეგანობა, open, ღია having უსაზღვროობა, no characteristics რომელსაც არ აქვს such as მახასიათებელი here თვისებები, and there, როგორიც არის მაგალითად or ადგილმდებარეობა, this and მოცულობა, that. ეს თუ ის. Infinite beyond knowing, ის არის უსასრულო, without even a center or an edge. ცენტრის და კიდის გარეშე. Inconceivable. Will not fit into ენით words or აღუწერელი, thoughts სიტყვებით or გამოუთქმელი, feelings or ფიქრით moods. წარმოუდგენელი. Is unchanged by ის
უცვლელია. The words, thoughts, feelings, and moves. ის არ იცვლება არც სიტყვებით, ფიქრებით, that არც flutter ემოციური about within განწყობებით. it, having no effect on it. A butterfly flutters through the ისევე, sky. როგორც პეპლის It does ან not ჩიტის in ფრენა, any way affect არაფერს the არც sky აკლებს, by არც its მატებს fluttering. ცას. Your thoughts flutter through ასევე, your mind, coming პეპლის and going, arising and ფრენას vanishing. სავით არის შენი They have no effect ფიქრები. on მათ the mind არანაირი itself ზეგავლენა, they arise in. ეფექტი არ აქვთ Your moods, your გონებაზე, feelings, რომელშიც happy, ისინი sad, აღმოცენდებიან. desire, ასევე, შენი aversion, განწყობილება, arise in ხიარული თუ mind and მოწყენილი, dissolve in mind. აღმოცენდება, ხდება გონებაში, They do not მაგრამ budge მას არაფერს the აკლებენ, mind. არც მატებენ. If a bird flew by overhead, ჩიტმა when რომ it was gone, გადაიფრინოს, როდესაც you would ის see გადაიფრენს, no შენ track კვალს across ვეღარ the sky დაინახავ. of where the bird had ცაზე flown. ჩიტი კვალს არ In ტოვებს. the same way, ზუსტად trackless ასევე, and open, უკვალოდ the thoughts arising and ქრები ან vanishing leave ფიქრები no mark in mind itself, გონებაში. like writing on water. როგორც წყალზე თითით წერა არის. ასოები იშლება It და does წერის not თანავე. have a location. მას არ აქვს It does not ადგილმდებარეობა. have a მას characteristic, არ not აქვს red, nor yellow, nor მახასიათებელი. blue, მას არ აქვს neither square ის nor არ არის არც oblong, წითელი, არც ოთხკუთხედი, არც მრგვალი, არც unknowable by სფეროსებრი. thought, unimaginable by feeling, ის წარმოუდგენელია. unperceivable as it really is by perception, აღუქმელია and აღქმით, yet ჩვეულებრივი აღქმით. და მიუხედავად და ამის მიუხედავად eminently there, always there, მუდმივად unchanging, არსებული, უცვლელი, completely reliable. სრულყოფილი. This is mind itself, ეს არის გონი სემნი. თვითონ, სემნი, great mind, გონი. big mind, ვრცელი გონი, in which all thoughts, რომელშიც feelings, ყველა and ფიქრი perceptions arise and გრძნობა vanish, და აღქმა leaving no ჩნდება და mark ქრება. behind. უკვალოდ. This is the totality of ეს არის yourself, not the სისრულე. little bitty ეს hopes and არის ეს fears, ხარ შენ, შენი doubts სისრულე. and prides არა with შენი which you პატარა entertain ფიქრები, yourself. შიშები, ეჭვები, რომლითაც გართული ხარ These მთელი ცხოვრება. thoughts არამედ აი ეს themselves are ფიქრები utterly თვითონ transparent. You do not არიან need to გამჭვირვალე. stop them. შენ არ It is the გჭირდება nature of ფიქრების mind by ნაკადის thoughts, feelings, შეწყვეტა. and perceptions. ეს You don't need to გონის change this in ბუნება, any way. You რომ can't. აღმოცენდნენ Part of ფიქრები. the ეს vitality სიცოცხლის of the awakeness ნაწილია. of the awareness. ეს თვითცნობიერების ნაწილია. And yet ფიქრის these უნარიანობა. thoughts, feelings, თუმცა ეს ფიქრები თვითონ, ეს sensations ემოციები თვითონ, ეს შეგრძნებები თვითონ inevitably arise within mind გონებაში გამოიშლებიან, and vanish in their განცხადებიან own good time ქრებიან. within mind. გონებაშივე. As in, where did you leave Friday's thoughts? აი სად წავიდა შენ You'll not ფიქრი, find them in any რომელიც წინა place. პარასკევს გაწუხებდა. As if they never were. ისინი გაქრნენ უკვალოდ, თითქოს არც In ყოფილან. mind itself, where all is and გონებაშივე. isn't aren't. Quote from Saraha, that one. გონებაში სარაჰას გამონათქვამია, გონებაში ყველაფერი რაც არის და არ არის, არის. Awake awareness, the lucidity of natural გონებას mind. ახასიათებს გონება გამსჭვალულია, No thing გამოღვიძებულობით. is ეს not a vacuum, არ არის, a big ეს dead old არ არის nothing. მკვდარი, არ არა. For as you may დაცლილი have noticed, ყველაფრისაგან. it's alive with the იმიტომ რომ ability შეიძლება შენი to პრაქტიკის think, შენიშნე, რომ feel, ის perceive, სავსეა უნარით and that does not go ფიქრის away through birth and death, შეგრძნების და and ეს through all უნარი the changes დაბადებით და of სიკვდილით mood,
and არ body, შემოიფარგლება და მთელი that ცვლილებებით, ability, რომელსაც that lucidity, ფორმა სხეული გადის. that which is ეს called the გამოღვიძებულობა, luminosity of the clear light რომელსაც nature of ჩვენ the Dharmakaya, ვეძახით დარმაკაიას სიცხადეს, remains დარმაკაიას always. ცხადნათელს, ყოველთვის არის. Anytime you want to take a look at it, ყოველთვის, როდესაც it's right როცა there. არ მოგინდება, რომ Anytime თვალი you wonder შეავლო, if ის this was ყოველთვის real, არის. well, go look and თუ see. დაფიქრდები, მოგინდება რომ For გაიგო, nothing else ნამდვილად obviously იყო is. ეს, წადი და შეამოწმე. This is why the finding of your mind ეს არის რატომ is არის so important. უმნიშვნელოვანესი, რომ ჯერ იპოვო შენი გონი, Otherwise, სანამ ტრექჩოს ან სხვა you ტრექჩოს will პრაქტიკას believe in დაიწყებ. the implicit reality of ამის all the გარდა, stuff that you make up აუცილებელია in your წინააღმდეგ mind, შემთხვევაში დაიჯერებ thinking მთელი იმ it really დაუჯერებ happened that მთელ way. იმ ფიქრებს, რომლებიც შენს When you გონებაში tell yourself a წარმოიქმნებიან, story რომლებიც about office გონებაში politics, წარმოიქმნებიან. იქნება ეს thinking პოლიტიკაზე, იქნება ეს შენ it really will სამსახურზე. happen that way დაუჯერებ შენ when you make ფიქრებს, როცა yourself a გეგონება, რომ plan about რაღაცა, what you'll do tomorrow. როდესაც რაღაცას გადაწყვეტ, რომ ხვალე And გააკეთებ. believing that even though you've That never დაიჯერებ. in your lifetime seen a plan come off exactly the way you planned it. მიუხედავად იმისა, რომ ალბათ Never ცხოვრებაში happens. ბევრჯერ გქონია, რომ არც ერთი გეგმა ზუსტად rain ისე არ comes, სრულდება, როგორც ის The wind დაიგეგმება blows, the ხოლმე. picnic gets washed out. მაგალითად, სადმე პარკში There's წახვალ, always გინდა მზე something იყოს, მაგრამ different ქარი უბერავს. than the ყოველთვის plan you რაღაც made. გეგმას რაღაცას დაგეგმავ ხოლმე, მაგრამ რეალობა სხვანაირი გამოდგება Maybe ხოლმე. your plan involved having a perfect hair day. Like you can really count on that happening when you want it to. მაგალითად, შეიძლება დაგეგმე Maybe the ბადიშით გაწყდა ცოტა ხნით დაუბრუნდით. without seeing mind as it really is. გონების დანახვის And it's გარეშე obvious when you see it. და როცა დაინახავ, I ეს don't უკვე have to tell you that you did აშკარაა it right. თქვენთვის. მიხვდებით, არ არის საჭირო რომ You're the მეკითხრათ, რომ one who'll სწორად know. გააკეთეთ თუ არა, ეს If you found გეცოდინებათ. a thing or a თუ place, იპოვეთ რაიმე ან რაიმე ადგილმდებარეობა, არა, გააგრძელეთ, practicing ზებნა the გააგრძელეთ პრაქტიკა, აკეთეთ ეს the რუშენი, inner mind Rushen გონის შიდა until რუშენი. you don't. მანამ, But სანამ not a აღარ blankness of დაგჭირდებათ. not finding. A very specific, non-specific, placeless, timeless, რასაც იპოვეთ, არის ადგილმდებარეობის დროის გარეშე, awake, უსასრულო, aware, გამოღვიძებული, shimmering with creativity, მოლიცლიცე, შემოქმედებით unchanging, უნარიანობით, unborn, undying. უბადებელი და უკვდავი. Are there questions? შემოვიდა კითხვები. Does it make any sense to make any plan? აზრი რაიმის დაგეგმვას? You're going to do it anyway. Why ask me მაინც if it makes დაგეგმავ, sense? რა You აზრი always აქვს? make plans. მაინც You're not going to stop გააკეთებ. making plans just because it doesn't make sense to me. Duh. მაინც გააკეთებ ამას, რომც გითხრა, რომ არ დაგეგმო თქო. არ დამიჯერებ. Bet you can't stop making plans. უფრო მეტიც დარწმუნებული ვარ, ვერ შეძლებ რომ შეწყვეტო გეგმების და Well, I have plans, they just never work. კი, მეც მაქვს გეგმები, თუმცა ისინი არასოდეს მუშაობენ, არასოდეს ამართლებენ. What is the source of this practice? Is there a root text? აქვს ამ პრაქტიკას რაიმე ტექსტი? Yes. კი.
All the Rushens are covered in Yeshi Lama, but I strongly advise ყველა you not to რუშენი read this. არის The იეშე main ლამაში source is the 3 აღწერილი, words of Garib Dorji. მაგრამ მე That you are ძალიან most welcome to მტკიცედ read. გაფრთხილეთ, რომ არ წაიკითხოთ ეს წიგნი მასწავლებლის გადმოცემის გარეშე. It shows by analogy, but it shows ამის nicely. გარდა გარებ დორჯის სამი That's not ფრაზა the და source მისი of the კომენტარი. Rushens as much. ეს Doesn't არ go არის into as much detail კონკრეტულად about the Rushens, რუშენის but more the source of წყარო Trekchos. როგორც ტექსტი, მაგრამ ტრეკჩოსთვის არის მთავარი Next წყარო. question. Rushens are just a way of getting at Trekchos. ეს რუშენები They're not არის the only უბრალოდ way. საშუალება, რომ მიხვიდეთ ტრეკჩომდე. What do I do with my tongue? That's a body question. Enas- Lie it naturally on the roof of your ენა mouth, როგორ right უნდა where it მქონდეს ამ falls. პრაქტიკის დროს. And some of us will find it useful to let the edges of it slide between your teeth at the ზოგიერთს sides დაგეხმარებათ, to ანუ პირი remind you ოდნავ not to clench გაღებული your უნდა jaw, გქონდეთ because it's important და not to clench your ენის jaw. So კიდეები if you're a შეიძლება tooth grinder ოდნავ or a jaw კბილებს clencher, შორის stick your tongue გქონდეს. ეს on the thighs დაგეხმარებათ between იმაში, your რომ teeth, so you won't do that. კბილები ერთმანეთს არ Next question. მიაჯერათ. Does it make sense to do this practice daily, or is it only effective ეს in პრაქტიკა retreat? ყოველდღიურად It ვაკეთო. makes sense to do this practice თუ არა, until ეს პრაქტიკა უნდა აკეთოთ მანამ, that moment სანამ of finding აი not ეს finding, მომენტი at არ which point it is no განგიცხადება, longer როდესაც necessary ვერ to do this იპოვი practice. გონებას. მაგ მომენტის As შემდეგ the აღარ practice იქნება seeks mind, and when საჭირო you have ამ პრაქტიკის გაკეთება. found the ანუ შენ unfindable, ეძებ გონებას და როდესაც or not found the გექნება ის unfindable, გამოცდილება, რომელსაც მე ვსაუბრობ then და you არ no მინდა longer გითხრათ need to ესე seek it. პირდაპირ, მაგის Just as შემდეგ if you are looking for your car keys, once you აღარ find your car დაგჭირდებათ. keys, you თუ stop looking for your მანქანის car keys. გასაღებს ეძებ That's an და analogy. იპოვი, აღარ გააგრძელებ Next მის question. ძებნას, ხო? When I Სუსტად follow the ასეა. instructions, excuse me. When I follow the instructions, I arrive at the same place that I reach როდესაც ამ პრაქტიკას ვაკეთებ, იგივე ადგილას ვხვდები, სადაც მაჰამუდრას პრაქტიკის მედიტაციის დროს. No, the რაიმეს არასწორად instructions are ვაკეთებ? different. არა, Mind is ინსტრუქცია unchanged. მეთოდის In განსხვავებულია, მაგრამ Mahamudra, they don't გონება name it mind. იგივეა. Sen. მაჰამუდრაში გონი They name it stillness. ამ გონის Chulva. აღწერად გამოიყენებენ But it's სიმშვიდე no different. უძრაობას და არა სემნის, მაგრამ გონი იგივეა. გონი გონია. Next question. შემდეგ. When I create a train in my mind and try to see where it is, that process solidifies a sense of me, a watcher who is looking at. როდესაც წარმოვიდგინე მატარებელი, ამან გამიმზრაფრა ჩემი თავის აღქმა, რომ მე ვუყურებ ამ მატარებელს. That is normal during this process. ეს ნორმალურია ამ პრაქტიკის დროს. This is not the process of rochik, one ეს taste, არ არის როჩიკის which is პრაქტიკა, slightly ერთი გემოს different in იოგა, process involving the რომელსაც practice of rongrik. სხვა პროცესი Do აქვს. not attempt to combine them როჩიკთან, ანუ here ერთი in the rusha. გემოს იოგასთან The მივყავართ first vital რანგრიკის point პრაქტიკას, is to glimpse მაგრამ your mind. აქ ამ რუშენში ამას This არ is აკეთებ. really important. პირველი უნდა შეძლო In order გონის for this ჭვრეტა, to be effective, რომ შეძლო გონით გონის ჭვრეტა, you need to decide that it's the უნდა most important thing in the universe for გადაწყვიტო, you რომ ეს is to ყველაზე find this. If you მნიშვნელოვანია don't შენთვის decide on one single სოფლიოში, thing, on its pure importance, რომ იპოვო შენი გონი. you won't look hard enough. იმიტომ რომ თუ არ გადაწყვეტ, თუ მართლა And მთელი so you won't მოტივაციით არ გააკეთებ ამ პრაქტიკას in enough depth. და შესაბამისად არ Yeah, that's ჩაუღრმავდები not ამ quite the პრაქტიკას. right words. არასწორ სიტყვას ვიყენებ. You need to look შენ with უნდა the მოძებნო utmost of your desire to find, მთელი სურვილით, რომ იპოვო გონი, რომ განჭვრიდო. so that in the not finding, ისე რომ მის that ვერ level of პოვნაში impetus pushes you into it. Not quite the right words either. როდესაც ძალიან მოწადინებული Let's try again. ეძებ
და ამ გონის ვერ პოვნით შენ გექნება გამოცდილება. სხვანაირად ვიტყვი. უნდა გადაწყვიტო, რომ შენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იპოვო გონი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს პრაქტიკა აკეთო და აკეთო. ეს მოტივაცია იქნება საწვავი, რომელიც, როდესაც ვერ იპოვი გონს, შენ მიდიხარ, ასე ვთქვათ, როგორც მანქანა ძალიან სწრაფად. და როდესაც ვერ იპოვი, უცებ აღმოჩნდები იმ უსასრულობაში და იმ უსასრულობაში ვერ იგრძნობ, რომ არ ხარ განსხვავებული. თუმცა ხშირია, რომ თავიდან პირველი ჭვრეტის დროს პრაქტიკოს აქვს გამოცდილება, რომ ის ცალკეა ისჭვრეტს გონს. ამაში ცუდი არაფერია. არის სხვა პრაქტიკები, რომლებიც დაგეხმარება აი ამ დუალურობის დადნობაში, რომ ჭვრეტელი და ჭვრეტა გაერთიანდეს. გახსოვდეთ, არ ხარ სრულყოფილი. Belief that you have to be perfect to get anything to work is one of the trips over it in our culture. ერთ-ერთი შენი ერთ-ერთი მახეა, რომელშიც ეგები, რომ გინდა რომ ყველაფერი კარგად გააკეთო, თავიდანვე გამოგივიდეს. მაურიანი მეზობლები მყავს. შეიძლება რომ ყურსასმენებით გავაკეთო ეს პრაქტიკა? არა. No, because you are dependent on something. არა, იმიტომ რომ მე დამოკიდებული გახდები ამ შენ ყურსასმენებზე. Noisy neighbors, or you're sitting beside a noisy river or a noisy brook. These are simply noises. Sensations. ეს არის უბრალოდ ხმაური. If it was springtime and all the birds were mating and they were noisy in the tree, you might think of it very differently than if the neighbors were fighting noisily. შეიძლება ჩიტების ხმა უფრო გესიამოვნოს ვიდრე მეზობლების ჩხუბი. თუმცა ეს ყურისათვის ერთი და იგივე იყო. ანუ სმენით ეს ხმები, ჩიტების შხურტული და მეზობლების ჩხუბი შენ ერთნაირად გესმის. თუმცა შენ ამის მიმართ სხვადასხვანაირი დამოკიდებულება გაქვს. ერთი მოგწონს, მეორე ნერვებს გიშლის. ერთი გსიამოვნებს, მეორე ნერვებს გიშლის. და ეს რა სასიამოვნოა ჩიტების შხურტულებენ, ეგ არის ამბავი, რომელსაც შენ საკუთარ თავს უყვები ზუსტად იგივე აღქმაზე, რაც სმენას მოყვება. შეჩვიე პრაქტიკის კეთებას ნებისმიერ მდგომარეობაში. იმიტომ რომ ესენი გაგრძელდება, რაღაცები მოხდება შენ ცხოვრებაში. ვერ შეიქმნი ისეთ პირობებს, სადაც ყოველთვის ხმაურის გარეშე შეძლებ პრაქტიკას. This is an analogy. You cannot protect yourself from the საკუთარ თავს სტიმულებისაგან, რომელიც ირგვლივ ცხოვრებაში ხდება. იქნება ეს სასიამოვნო თუ უსიამოვნო. Pardon me, could you get me the cough of your 6 sense organs? შენი აღქმის 6 ორგანო გამუდმებით იღებს სხვადასხვა სტიმულებს. I have stirred up a lot of dust. ბოდიში ძალიან მახველებს. როგორც ხედავთ, ვალაგებ, იმიტომ რომ გადავდივარ სხვა სახლში. და ამ ჩაბარგების დროს სახლში ბევრი მტვერია. და მე ალერგიული ვარ მტვერის მიმართ. მაგრამ ეს დამეხმარება ეს ყველების წამალი.
Next question. შემდეგი კითხვა. I am in physical therapy for scar tissues after Physical surgery. therapy-ას There გავდივარ. was lots of pain sitting half და lotus. I kept ნახევარ feeling ლოტუსში ჯდომის tingles in დროს my brain and chimes of bells or feelings of კიბულში ვარ. static. Thoughts on this? I think they're trying to see if it's practice or physical or both. I suspect physical. და You may not ფიზიკურად be ასე able თქვა to sit ნემსებს გრძნობ lotus for too long at the moment due to the scar tissue. I კუნთებში. don't know where your surgery was, but often scar tissue happens abdominally. I would say find a position that doesn't set off the alarm bells ოპერაციის შემდეგ. and practice. Like you do in the physical therapy, practice getting into a full lotus, but only, or a half lotus, but only for a short time, several times a day, just to slowly stretch your muscles. Meanwhile, you might want to chair sit for a little while. და ჩანაცვლე შენი პრაქტიკა სკამზე ჯდომით. ნელ-ნელა გაზარდეთ, რომ ლოტუსში ან ნახევარ ლოტუსში ჯდომის. Between tawa and rigpa. რა განსხვავებაა ტავასა და რიგპას შორის? Tawa is a word არის სიტყვა that sort of means view. რომელიც ითარგმნება როგორც ხედვა ჭვრეტა. მაგრამ ხედვაში სამწუხაროდ ესეთი განმარტება არის მოიაზრება, რომ როდესაც ხედვა არის მხედველი, რომელიც აქ დგას და ხედავს იმას, რაც იქ არის. მაგრამ ტავაში არ არის გამოყოფილი მხედველი ხედვისაგან. ამის გარდა ის მიუთითებს გონებაზე, რომელიც ჭვრეტს გონებას, ან სხვანაირად რომ ვთქვათ, შენი ყურადღების გადატანას ფიქრებიდან, ემოციებიდან და შენი შეგრძნებებიდან, შენი ყურადღების გაშლა თვითონ გონებაზე, გონებაში, იმიტომ რომ გონება არის თვითონ ფიქრელი, მხედველი, აღმქმელი. It is called tawa at times. ეძახიან ხანდახან ტავას as a shorthand. როგორც უბრალოდ სახელს. What was the other word? გამოთქვენ. რა იყო მეორე სიტყვა? რიგპა. რიგპა არის მხედველი, მჭვრეტელი. რიგ არის ხედვა ტიბეტურად, ფა არის ეელი სუფიქსი მაგალითად. რაღაცის მკეთებ ელი. რიგპა ნიშნავს მხედველს, მჭვრეტელს. და შენ ხარ რიგპა. ეს რიგპა არის თავაც, მაგრამ ვიყენებ ჩვენ ამ ორ სიტყვას განსხვავებულად. აი მაგალითად შეიძლება ბავშვზე თქვა თუ ბავშვს რომელსაც ძალიან თეთრია ნათელი გონების ბავშვი შეიძლება თქვა მე ამ ბავშვზე რომ მე ხედავ რიგპას. ანუ ჩვეულებრივ მეტყველებაში ის სხვანაირად გამოიყენება სიტყვა რიგ and რიგპა, მაგრამ ტავა ჩვეულებრივ სამეტყველო ტიბეტურში არ გამოიყენება. ის მხოლოდ კლასიკურშია. But I've heard different words used in that way. More like, how's the seeing from your window? მაგალითად წინადადებაში რომ როგორ ხედს ხედავ ფანჯრიდან მაგაში ტავას არ გამოიყენებენ. ანუ ამ პრაქტიკების კონტექსტში ისინი ერთზე იგივეს მიუთითებს, მაგრამ ასევე სხვადასხვა მიმართულებით მიუთითებს ამ ერთსა და იმივაზე. One is how I'm not clear how high above the floor the gaze should be. And the related question is, in spite of trying to keep the view relaxed at about 2 meters, it gradually goes further than that to the back of the room. Do I need to adjust it when that happens? No. The only reason for the 2 meters is to have a point to relax on. ზუსტად სად უნდა მოუშვა მზერა 2 მეტრის წინ? არა, 2 მეტრი არის სანამ მზერას გაშლი. თავიდან ირჩევ წერეთილს 2 მეტრის
წინ, მაგრამ მე შლი მზერას. აი შენ კონკრეტულად მე გირჩევ, რომ ახვიდე ან სახურავზე, ან თუ ზღვასთან ცხოვრობ, გახვიდე სანაპიროზე, ან სადმე, სადაც ჰორიზონტს, სადაც სასხედავ. და ისეთ ადგილას გააკეთო პრაქტიკა, რომ წინ ცას ხედავდე და არა კედელს, არა ფანჯარას, არა ავეჯს. მაგრამ თუ ფანჯარა შეიძლება იყოს, თუ ფანჯარას გამოაღებ, ან სუფთა შუშა. And if the window is glass, do clean it. That will help. ეს დაგეხმარება შენ. იმიტომ რომ კითხვაში ნათქვამი იყო, რომ ყოველთვის ოთახის კედელზე გადასდის ამ პრაქტიკოს სტუდენტს მზერა. Which is not what we want to do. When the further away is infinite. როდესაც უსასრულობას გაყურებ, ჰორიზონტს ცას. That might assist you in finding the relaxation. ეგ შეიძლება დაგეხმაროს მზერის მოდუნებაში და გაშლაში. შემდეგი კითხვა. So I didn't find a thing or a where when I looked მე for my ვერ mind. ვიპოვე ვერაფერი, ვერც ადგილ დებარეობა. მაგრამ მაინც მაქვს შეგრძნება, რომ ჩემი გონება ჩემი თვალების უკან არის. You might want to try this. შეიძლება ეს Find ცადო. a totally dark place at night. ღამე სრულ წყუდიათში With სიბნელეში. blackout curtains on your windows. თუ შეგიძლია ოთახი დააბნელო, აი მართლა ისეთი სიბნელე უნდა იყოს, რომ ხელი ვერ მიიტან სახესთან ვერ დაინახო. და სცადე აი ამ პრაქტიკის გაკეთება სრულ წყუდიათში, სრულ სიბნელეში. თვალგახელილობა. როდესაც არ გექნება ვიზუალური სტიმული, შეიძლება შენ გქონდეს ეს გამოცდილება less connected to your visual sensations. ანუ შეიძლება უფრო ნაკლებად დაეყრდნო შენ მხედველობას. ეს უბრალოდ ჩვევაა შენი. I don't mean a dark retreat. მე არ გეუბნები, რომ ბნელ რითრითში წახვიდე შენ. მე ვამბობ უბრალოდ რამდენიმე სესია გააკეთე ამ პრაქტიკის შენს ოთახში სიბნელეში. And not masking tape, electrician's tape over all the little computer points that ყველა დააბნელე ოთახი, თუნდაც პატარა ნათურებს, რა მოდემის, ტელეფონის პატარა სინათლებსაც გადააკარი რაიმე, დაფარე, რომ არ იყოს არანაირი სინათლის წყარო და გააკეთე ეს პრაქტიკა სრულ სიბნელეში. ეს შეიძლება დაგეხმაროს, რომ მაგ ილუზიიდან გამოხვიდე, რომ შენი გონება თვალების მიღმა. I know on some level this is stupid, but I feel it nonetheless. Do you have any advice for this? მე მაქვს მაინც ჩემი თავის შეგრძნება. The fourth wong is, after all, telepathic. Third wong is symbolism. Second wong is emotional. First wong is logical. ტელეპათიურად გადმოგცემ ამ მითითებას. როდესაც მეოთხე ვონგს, ანუ ამ ტელეპათიურ გადმოცემას ვაკეთებ. I shout. მე ასე ვთქვათ ყვირი. Easier for you to hear somebody when they're yelling. როცა ვიღაცა ამას ჩაყვირის გესმის. Otherwise, I don't think I'm nearly as loud as my teacher used to. ჩემ მასწავლებელი ამას ძალიან ხმამაღლა აკეთებდა. He'd do it in English. Mind looking. ის უბრალოდ იტყოდა ხოლმე ამ ფრაზას გონით გონების ჭვრეტა. No blue. არ არის ლურჯი. No this. არ არის ფორმა. დამტროული ინგლისურით ამას იტყოდა ხოლმე. No shape. არ არის ფორმა. Mind looking. გონით გონის ჭვრეტა. You mind. შენი. გონით. Me mind.
შენ გონება, მე გონება, ყველა ფერი გონება. Look. შეხედე. Again, look. ისევ შეხედე. Why you look at me? I don't have it, you have it. მე ნუ მიყურებ, შენ გაქვს თვითონ გონი, გონებას უყურებს, შენ გონება. He used to do that. და ამ დროს ტელეპათიურ გადაცემას აკეთებდა. ხოლო ამ სიტყვებს ამ დამწროული ინგლისურით ამბობდა, თუმცა ყველასათვის გასაგები ხდებოდა, იმიტომ რომ ყვიროდა ტელეპათიურად, ყვიროდა, ენა არც სჭირდებოდა. მაგრამ ის საოცარი იყო ერთ-ერთი ბოლო ნამდვილი ოსტატი. მანამ სანამ ტიბეტში ჩინელები შევიდოდნენ. Escaped as an adult. ის გაიქცა. And when he got out of the hospital after that, after a year or so, და went on pilgrimage and ended up in a cave for the next dozen years. საავადმყოფო გამოვიდა, იმიტომ რომ ამ გაქცევის შემდეგ ძალიან მძიმე საგაიარა. საავადმყოფოს სამწყობოდა, როდესაც გამოვიდა, დაიწყო პილიგრიმობას წავიდა და იპოვა გამოქვაბული და იმის შემდეგ სულ პრაქტიკაში იყო. Next question. შემდეგი კითხვა. And I don't have it, you have it. და მე არ მაქვს. Even if I do shout for you. შენ გაქვს. შენ ეს მიუხედავად იმისა, რომ მე არ ვინც ყვირის. What should I do when fear arises? Should I find where the fear comes? რა გავაკეთო, როცა შიში მიპყრობს? ვიპოვო სად არის შიში? არა, როცა შიში წამოვა, მაგასთან ემოციებთან მუშაობის პრაქტიკა უნდა გააკეთო. Mirror like wisdom of clarity. სარკისებულ ცხად სიბრძნეთ ტრანსფორმირდება თუ ამ ემოციის to get rid of. გათავისუფლებას შეძლებ. რას გულისხმობ ემოციის გათავისუფლებაში? When we act out fear by running away, ჩვენ or by changing it to anger and attacking the thing that აი მაგალითად, როდესაც შიში გვაქვს, ჩვენ ან გავრბივართ იქიდან, ან ბრაზდებით და ვუტევთ შიშის გამო ვიღაცას. ანუ ან მის ჩახშობას, ემოციის ჩახშობას ვახდენთ, ან გარეთ ქმედებაში გადაგვაქვს. აი ეს ნიშნავს, რომ აი ემოციას შენ ახვევ ამბავში და ამ ამბავს ქმედება მოყვება. თუნდაც სიტყვა შიშს აქვს ამბავის, მოიცავს ამბავს. მაგრამ თუ ემოციასთან დარჩები შიშულად, მას არც ჩახშობ. და არც გარეთ ქმედებაში გადაიდან. Without changing it in any way. შეცვლი არ ეცდები მის რაიმენაირად შეცვლას, ის მიიღებს თავის ბუნებრივ ფორმას. და ეს ენერგია არის ამ ენერგიის სიმბოლო არის ვაჯრასათო. რომელსაც მოაქვს სრული სიცხადე, რომელსაც ახასიათებს გონის სიცხადე, გონის სისპედაკე. როდესაც ამ პრაქტიკას ისწავლი გონისში და რუშენს, აგის შემდეგ ისწავლე დაესწარი რითრითს, ემოციებთან მუშაობის. მაგ რითრითისათვის, მაგ სწავლებისათვის აუცილებელია უკვე შეგეძლოს ტრექჩოს პრაქტიკის გაკეთება. იმიტომ რომ რაც ამ პრაქტიკაში შენ დავას ხედოს უნარი დაგჭირდება. მაგრამ სანამ მაგ პრაქტიკას გააკეთებ ემოციებთან მუშაობას, მანამდე უნდა იპოვო გონება, უნდა იპოვო დავა.
please explain the hand position again for the practice. თხოვთ Also, აგვხსენით are the ხელის hands kind of მუდრა hanging, touching below the navel or resting on the knee? სად უნდა მქონდეს ხელები, In როცა the ლოტუსში ვარ. lotus and half lotus position, ლოტუსში და the ნახევარ left hand ლოტუსში sits like a carpet. მარცხენა The right hand ხელი არის sits on როგორც it, like ხალიჩა. sitting on a carpet. მარჯვენა These come არის into the მარცხენა body ხელზე. and ეს just touch სხეულთან the body at ახლოს 4 fingers მოგაქვს below the navel. და It ჭიპიდან may 4 behoove you to თითის put a pillow on your lap ქვემოთ to support them if უნდა you have a გააჩერო. long თუ torso and მაღალი short ტორსო გაქვს და arms. მოკლე ხელები, Now, how do მაშინ I know ბალიში that? დაიდე კალთაში და ბალიშზე Very short დაასვენე arms and legs, ხელები. big torso. For the Maitreya position, they მაიტრიას just sit პოზაში comfortably on your thighs in between თეწოებზე your დაიდო უნდა. groin and your knees, right in the სადაც middle there, just ხელები comfortably sitting. ბუნებრივად სადამდის ხელები ბუნებრივად So these are მიგწვება. the two hand positions ეს არის ორი traditionally used. პოზიცია, I do not რომელიც remember ტრადიციულად in the გამოიყენება Japanese ხელებისათვის. kneeling stool position where the hands go, but you ჩამოხვის can ask someone who პოზაში practices არ from that მახსოვს country. ხელები როგორ არის, იმიტომ მე Next question. ეგ არასოდეს Sometimes გამომიყენებ when I ეგ პოზა. hold this question, a listlessness, helplessness, frustration arises. When ხანდახან I relax the უიმედობა, question, I feel closer ფრუსტრაცია to the answer, but not quite there. მეუფლება, How do I როდესაც deal with მაქვს this? What კითხვა, question are you მაგრამ talking about? Maybe პასუხს ვერ they're ვცემ. talking about the attention, holding a focus. Yeah, get რას back to me and გულისხმობ? tell me what the question is you're ვერ referring გავიგე to there. ზუსტად. შეგიძლიათ თავიდან And we'll go დაწერო. on to someone else until they get back. მანამდე სხვა Okay. კითხვას Because there's a couple ვუპასუხებ. of questions that could be, and I need to, it would depend. მინდა გავიგო კითხვა სანამ გიპასუხებ. Are გაჩნია. there specific cases where the other Rushens, inner, outer, body, what have you, would be beneficial? Oh, yes, there are many. რა And შემთხვევაში არის სხვა hopefully, რუშენები should that occur სასურველი to you, და your თუ teacher will დაგჭირდება, prescribe one of them. იმედია რომ შენი მასწავლებელი გამოგიწერს ამ სხვა Next question. რუშენებს. One moment. Now, there's another, I'll let you know, there's another way of doing Rushens. არის ასევე Where, and this სხვა was what Norbu Rinpoche did. He taught მეთოდი everybody all რუშენების of them კეთებას. ის ასწავლიდა in sort of a one ყველა fell რუშენს smorgasbord swoop, ყველას. ყველა რუშენს trusting მიყვებოდა the და ასწავლიდა. individuals და to make their own choices იმედი about ჰქონდა what რომ would be useful თვით at მისი what time. სტუდენტები თვითონ And that is another გამოიყენებდნენ way ამ of doing it. რუშენებს, It's not my როდესაც way. მათ დასჭირდებოდათ. ეს Mostly მე because it was just not my teacher's way. სხვანაირი He tended to მიდგომა prescribe მაქვს. them at different times. მე როგორც ჩემი Also მასწავლებელი ისე because we ვიყენებ ამ noticed that რუშენებს. generally if you do them ჩვენ like that, ამ რუშენებს nobody ever does them. ვასწავლით არა They just თანმიმდევრობით, არამედ intend to do them and then get ინდივიდუალურად distracted. თუ და როცა You actually სჭირდება got to hold სტუდენტს. hands through them, or you just talk and teach it, and then 6 months later, nobody can remember what it was. იმიტომ რომ And they ასწავლე didn't 6 take notes, or თვის they can't შემდეგ find their notes, აღარ and they want you ახსოვთ. to teach again. და მე ისე გთხოვენ რომ გასწავლონ. Well, I only have a few Rushens that Rinpoche taught me, although I do მე know of others მხოლოდ that I've learned რამდენიმე elsewhere. რუშენი მაქვს, რაც მასწავლა ჩემმა, რაც რინპოშემ They are მასწავლა. adjunctive practices. They are ისინი not the main დამხმარე practice. პრაქტიკებია. The როგორც main გითხარით, practice ისინი of Dzogchen მთავარი პრაქტიკა არ არის. ჯოგჩენის მთავარი is პრაქტიკა trekcho. არის ტრეკჩო. Direct meditation. პირდაპირი ჭრედა, There პირდაპირი are an უშუალო assortment of ways of doing მედიტაცია. it, არის as in an assortment of ways you can არის sit. Things სხვადასხვა that can be done walking around. ვარიანტები, ასე ვთქვათ, როგორ შეიძლება ტრეკჩოს პრაქტიკა სიარულის დროს, ჭდომის all the დროს, რაღაცის same კეთების basic დროს, მაგრამ ისინი ყველა ერთია. mind looking. მათში ყველაში გონი ყურებს გონებას, გონება ჭრეთს, გონის. There is no such thing as mind. არ არის ესეთი რამ, როგორიც არ არსებობს There is no გონება, place როგორც for რაღაცა. power.
არ არსებობს ადგილი, რომელსაც ქვია თავა. მიუხედავად ამისა, შეგიძლია მაინც ისწავლო, რომ გაიხედო სხვა მიმართულებით, საიდანაც ჯერ არ გაგიხედავს. ეს თვალებით გახედვა არ არის, არც გონების თვალით გახედვა. ეს გახედვა გავს ცივ საღამოს თბილ აბაზანაში, რომ ჩაწვები, ჩასრიალდები და უცებ ამოისუნთქავ. But for that to be easy, მაგრამ რომ ეს გაგიადვილდეთ, მანამდე პრაქტიკა გჭირდებათ. გახსოვს ველოსიპედის ტარება, როდის როგორ ისწავლე, როდესაც პირველად დაჯექი, ალბათ არ გეჯერა, რომ ოდესმე გაატარებდი, ოდესმე დააბალანსებდი და გააჩერებდი ამ ორთვალას. ხელებს ჩაბღაუჭებული გქონდა საჭეზე, მთელი სხეული დაჭებული. მაგრამ ახლა მიუხედავად იმისა, განსაკუთრებით თუ ამსტერდამში ცხოვრობ, ან სადმე სკანდინავიის ქვეყნებში, არც უხელოდ ატარებ საერთოდ. ჩვენ აქ ამერიკაში ნაკლებად ვატარებთ, იმიტომ რომ ეს უფრო მანქანების ქვეყანაა. The same with driving a car. I remember ესევეა მანქანის ტარება. პირველად როდესაც გავატარე. And I couldn't imagine how one could eat a sandwich, არ წარმომედგონა, როგორ შეიძლებოდა, როგორ ახერხებდნენ ადამიანები მანქანის ტარებას, თან რადიოს მოსმენას, თან სენდვიჩის ჭამას. მაგრამ ახლა car knows its way home. მანქანა მიცის თავის ტარება, ასე ვთქვათ. ანუ გამოცდილებით პრაქტიკით იცვლება. ასე რომ გააგრძელებ, აკეთე პრაქტიკა. ეგ არის და ეგ. უნდა აკეთო, წინააღმდეგ შემთხვევაში არ გამოვა. შემდეგი კითხვა. წინა სტუდენტი დაგვიბრუნდა. კითხვა, რომელიც მათ ასე ვთქვათ, ფრუსტრაციის, უიმედობის შეგრძნებას აძლევს, არის ეს, სად არის გონება. კითხვაზე ნუ ფოკუსირდები. შენ ზებნაზე ფოკუსირდი თვითონ და არა კითხვაზე. შენ ინტელექტუალურად არ მინდა რომ ამ კითხვებს, ამ სიტყვებს ჩააკირკიტდე. არა. გაუშვი კითხვი. და გაუშვი კითხვა და გააგრძელე ზებნა შენი გამოცდილებით. ნუ დაიწყებ მანტრასავით ამის გამეორებას, სად არის ჩემი გონება, სად არის. კითხვის გამეორების გარეშე ეძებე. ყველაფრობას მოძებნე ყველაფრობა საჩინეს. სემნი დიდი გონება. Next question. Okay. Is there any practice such as reciting a mantra, yidam, guru yoga that helps to deepen the practice Guru yoga, mantras წარმოთქმა, hidami, პრაქტიკა ეხმარება ეს ამ რუშენს. What are you talking about? ამ შიდა რუშენს. პირველი რომელ შიდა რომელ შიდა რუშენს გულისხმობ. Because unless you call it by its right name, მე გითხარით, რომ ყოველთვის როდესაც კითხვას დამისვამ და ზუსტად რომელ რუშენს გულისხმობ. გონის მეტყველების თუ სხეულის. თუ მხოლოდ შიდა რუშენს მეტყვი, ვერ გაგცემ პასუხს. სწორად მითხარი პრაქტიკის სახელი, რომ შევძლო პასუხის გაცემა. People calling the Rushen by all sorts of confusing things. და ამღალა ამან, რომ ყველაფერს რუშენს ეძახიან.
The question is, sometimes I can't relax and get annoyed and lose my ხანდახან არ concentration შემიძლია and I want მოვდუნდე, to stop the session. მეფანტება Should I do კონცენტრაცია, any მინდა additional thing or შევწყვეტო just პრაქტიკა. practice? რა შეიძლება სხვა პრაქტიკა გავაკეთო? Go take a არა. walk, წადი გაისეირნე, have a დაისვენე, cup of tea. ჩაი დალიე. Sometimes it just ხანდახან isn't going. უბრალოდ არ გამოდის პრაქტიკა. Okay, არ უნდა try again შეაკუდე. later. ადექი გაისეირნე, Now, if გამოისეირნე it's და never შემდეგ going, you ისევ may have სცადე. to stubborn through it. But if it's just sometimes, კი, that happens. შეიძლება თუ Accept. არასოდეს არ გამოდის, შეიძლება მოგიწიოს მასში, ასე თქვა, ძალით გასვლა. მაგრამ თუ ეს ხანდახან გემართება, უბრალოდ შეისვენი და Can we გააგრძელე მერე. focus on the breath or mantra to quiet the mind შეიძლება before generating an სუნთქვაზე ან image? მანტრაზე ვკონცენტრირდეთ, Certainly რომ not on the breath. გონება დავამშვიდოთ, No, სანამ ამ not on a პრაქტიკას mantra. If გავაკეთებთ. you wish არა. that არ before სუნთქვაზე generating an ნამდვილად image, არა. I თუ guess გინდათ to help find the... You have confused me. If you're talking about before doing a tantric sadhana, თუ შენ no, you ტანტროლის should follow the სადანას instructions in the tantric sadhana. And that is the only place you're going to generate an image. თუ Certainly შენ not in this practice. გულისხმობ წარმოსახვაში ტანტრულ I'm not პრაქტიკას, quite sure what you're asking about. Would you try rephrasing that question? კარგად არ მესმის, რას მეკითხები. Next მოდი, question. თავიდან დაწერე, რომ გავიქო ზუსტად. Okay, and წინა what was his სტუდენტი question about it? დაგვიბრუნდა და Refresh me. კითხვაზე დაადასტა ზუსტა, რომ გულისხმობდა გონის შიდა რუშენს. და რა გვკითხა? კითხვა არის რაიმე დამხმარე პრაქტიკა, რომელიც დამეხმარება აი ამ გონის შიდა რუშენში, მაგალითად რაიმე მანტრეს წარმოთქმა, ჰიდამი, გურუ იოგა. ბოდიჩიტას აღწრვა და გახმარება. Taking refuge. თავშესაფრის აღება. And guru yoga, if you understand it, გურუ იოგა თუ would გესმის all be suitable preliminaries to doing the inner mind rushen. ყველა იქნება You see, in შეფერება Zen, გონის შიდა რუშენის. once you've sat facing that wall for აი enough ძენის years, პრაქტიკაში, როდესაც დაჯდები and all კედელთან your thoughts are reruns, და შენი ფიქრები which happens ტრიალებენ, after about ტრიალებენ, 6 months, ტრიალებენ I suspect. და პირველი 6 And თვის there's განმავლობაში. nothing interesting to pay attention და ამ to დროს in your არაფერი არ არის, thoughts. იმიტომ რომ წინ მხოლოდ At კედელია. some point, რაღაცა მომენტში, რაღაცა kind დროის of შემდეგ, accidentally, it is hoped, გონება thought თავისთავად that your attention will shift უბრალოდ naturally შენი ყურადღება from თავისთავად what you're thinking გადავა ფიქრიდან to where those thoughts იმაზე, happen. თუ სად ხდება ფიქრები. ანუ To the ძენში infinite ასეთ openness მითითების, of პირდაპირ ground, მითითების grounding ინსტრუქციას mind არ itself. აძლევენ, That this მაგრამ will happen quite მეთოდით, suddenly and კედელთან automatically, ჯდომის და meditაციის მეთოდით, given enough time. რაღაცა დროის And that's განმავლობაში იქ called ეს satori. When მიღებულია, it რომ ეს shifts თავისით in a way ხდება, that is ეს completely სულილება. natural and ანუ აი ეს cannot shift ყურადღების back, გადატანა it is called ფიქრიდან satori. იმაზე, ფიქრიდან გონზე. Now, we use some tricks to get it to shift early in ჯოგჩენში Mahayana, but it's ვიყენებთ not და that მაჰაიანა unequivocal ბუდიზმში shift that cannot shift ვიყენებთ back. ასე თქვათ Lack of მეთოდებს, practice რომ and you lose it დავეხმაროთ completely პრაქტიკოს. დამწყებს, in the რომ ეს beginning. ყურადღების გადატანა, Is it ყურადღების faster? გადატანაში, რომ მივუთითოთ საით. No, but if სწორია, you're not უფრო სწრაფია able ეს to sit მეთოდი. there facing a wall, არ ვიცი, watching the უფრო reruns სწრაფია among თუ your არა. thoughts for მაგრამ a number of თუ years, შენ არ გაქვს დრო, you might რომ be able to do it this წლების way. განმავლობაში ძაძენის პრაქტიკა აკეთო, შეიძლება ეს მეთოდი უფრო That moment, შეგეფერებოდეს. when you actually მაგრამ see ეს it the way მომენტი, it is, როდესაც you can never დაინახავ, unsee it. And that's, if you დაინახავ notice some of the გონებას, self-portraits of the Zen masters, they're going like, the აა, fuck? ამის
ასე ვთქვათ, შეცვლა აღარ შეიძლება. ერთხელ რომ დაინახავ, უკან ვეღარ არ დაინახავ, ასე ვთქვათ. და მაგიტომ აქვთ ხოლმე რომ ძალიან ძენის ოსტატებს როდესაც დაინახავენ ესეთი სახეები. რაღაცნაირი სახეები. You can do a rising bodhisattva and by whatever method you use. You can take refuge by whatever method you use. And you can do guru yoga by whatever method you choose to use. Mantra and breathing exercises. რაც შეეხება მანტრას, გამეორებას, ან სუნთქვაზე კონცენტრირებას, ეს არ უხდება გონის შიდა რუშენს. არც ტანტრული სადანა არ უდგება, არ ეხამება გონების შიდა რუშენს კარგად. გახსოვდეთ, ეს არის სპეციფიური მოსამზადებელი პრაქტიკა, რომელსაც მიყავხართ ტრექჩოს პრაქტიკამდე. ეს თავისთავად, ეს რუშენი არ არის ტრექჩო. There's a number of questions along the lines of am I there yet? Am I doing არის კითხვები სწორად ვაკეთებ თუ არა, ესეთი ტიპის კითხვები. დაგისვათ ესეთი. There's a number of guesses in the არის ასევე I really don't want your guesses. გამოცდილების აღწერა. არა, არ მინდა მხოლოდ კითხვები. თვითონ ტექნიკაზე. არ მინდა თქვენი გამოცნობა, პასუხები, იმიტომ როდესაც დაინახავთ, ეს ცხადი იქნება თქვენთვის. ფორმა, სიცარიელე ფორმა. If you need to ask me if we're there yet, თუ გინდა რომ დამისვა ეს კითხვა სწორად მიხვედი თუ არა, სწორად მიხვედი თუ არა, ანუ მივედი თუ არა, არა, ჯერ არა, არ მივსვართ. You'll know. შენ თვითონ გეცოდინება, როცა მიხვალ. All ego blown out with thinking you're there, I'll take you down a peg, but I'm not. თუ ეგო გაგებერება, რომ უკვე მიაღწიე, გასხივოსდი, მაგის ეგოს ჩაფუშვეში შეიძლება მე დაგეხმარო, როცა თუ შენი მასწავლებელი ვარ. თუ as plain as the nose on your face. Am I doing it right? ეს კითხვა სწორად ვაკეთებ თუ არა? Any of those questions are about the details of doing it rather than what they've experienced. თუ ამ კითხვებში არის დეტალები თუ როგორ აკეთებენ what you've experienced. მაგას გავცე პასუხს, მაგრამ გამოცდილებების აღწერას They don't tell me if you're doing it right or not. They simply tell me that you're doing it because you're having experiences. If you do have, am I doing it right? თუ გაქვს ეს კითხვა სწორად ვაკეთებ თუ არა? I like to sit on a chair right up against the wall. Is that okay? მინდა კედელზე მიყუდებულმა Then I ვაკეთო ეს can maybe პრაქტიკა. answer ეგეთი it. კითხვა შეგიძლია You're telling დამისვა. me what you're doing, not იმიტომ რომ მაგ what you're დროს შენ მეუბნები რას აკეთებ და არა რა გამოცდილება გაქვს. ანუ არ მინდა კითხვები, სადაც აღმიწერ შენს გამოცდილებას. You might see lights რას going ხედავ, every რას which way or აღიქვავ. just hanging out on one side. მაგრამ როგორ აკეთებ პრაქტიკას, მაგაზე კითხვები დამისვი კი You're პასუხი. getting heart pains. თუ Get a გაქვს doctor to check out კივილი, your heart. მაგალითად გულის არეალში You're getting migraines or seizures, get them შემოწმე checked out. ექიმს. Other than that, there's not much I can tell you თუ about. გაქვს თავის am I კივილი doing it ძლიერი. ხშირად And or any of მეგეუბნებით, those რომ methodology rather than experience შემოწმოთ oriented. ექიმს. გვაქვს ანუ მეთოდზე კითხვები. That says, I have noticed that in the presence of intense, continuous pain, it is much more difficult to abide in the nature of mind. ხანგრძლივი ტკივილის დროს უფრო მიჭერს Ibuprofen, მიჭერს პრაქტიკა. tramadol, opiates. პირველგამაყუჩებელი სცადა იბუპროფინი. You're right, it სხვები. is. კი, Continuous pain above a certain level, it is very რაღაცა difficult to დონეზე focus the attention უფრო ძლიერი or to unfocus the ტკივილთან attention and get it განგრძობითი to stop ძალიან focusing on the pain.
ხელს გიშლის პრაქტიკაში ეს გასაგებია. ჩემი რეკომენდაციაა რომ ტკივილს ფიზიკურად მიხედოთ ტკივილს ჩვენ რაღაც დონემდე მაინც რომ დაწიოთ ის რომ ასატანი იყოს და შემდეგ სცადე პრაქტიკა. იმედია შენი ექრემი დაგეხმარება რომ შესაბამისი ტკივილ გამაყუჩებელი გქონდეს. თუ შენი ტკივილი უკვე ქრონიკულია მაშინ either something is being repaired or not repairable. უნდა შეხედო შეიძლება try to get your pain down using medical თუ როგორ უნდა ასე ვთქვათ შემსუბუქოს in the realm that you can tolerate and focus on other things. For me that's around a 5 or 6. It gets much up above there all I can do is sit. ტკივილი ასატანი არის სადღაც 5-მდე. I can't even walk about or fold laundry. 7-მდე შემიძლია, მაგრამ 7-ს მაღლა მე უკვე უნდა დავიო წამალი. Next question. შენთვის მოძებნე ეს დონე ტკივილის, რომლის ატანად შეგიძლია. რა კითხვა უნდა დავსვა, როცა Why would you then want to ask a question if you მგონია რომ ვიპოვე გონება? And it was not in a place and there was no it to it. კითხვის დასმის სურვილი თუ იპოვე. Relax into thatness. მაშინ რაც იპოვე, იმაში გაიშალე, მოისვენე, გაირინდე და რაც შეიძლება ხშირად გააკეთე პრაქტიკა. Finding it quickly. იმის რომ სწრაფად იპოვო. და მაშინ გაირინდო, მაშინ დაისვენო. მანამ აკეთე ეს, სანამ ეს ძალიან არ გაგიადულდება. მეც სამედიტაციო ბალიშზე. მთელი ამ დამხმარე პოზით, მზერით. და როდესაც უკვე სამედიტაციო ბალიშზე ეს მარტივი გახდება, შემდეგი ნაბიჯი არის სამედიტაციო ბალიშს მიღმა. სადაც შენი მედიტაცია არ სრულდება, როდესაც ფეხზე წამოდგები. გააგრძელე. მაგრამ ნუ ჩაებღაუჭები ამ გამოცდილებას. არ შეეცადო რომ ის შეინარჩუნო. არამედ რაც შეიძლება უფრო ხშირად და ხშირად შეავლო თვალი და ისვენო მასში. გააგრძელო შეავლო თვალი და ისვენო მასში. და დადგება დრო, როდესაც ის თავისით მოხდება. მედიტაციის არ კეთების პრაქტიკა თავისით ხდება. ეს მოხდება პრაქტიკის შედეგად. მაგრამ შენ ამას ძალით ვერ მოახდენ. და ეს არის მაშინ და მაგ პერიოდში, რასაც არ უნდა აკეთებდე, ყოველთვის იყავი შენი გონის ბუნებრივი გონის ცნობის ცნობაში. თუ იპოვე, თუ ეს პრაქტიკა შეასრულე. If you're not sure, then the answer is no. Keep looking. თუ მაშინ ცხადი იქნება, თუ ორჭოფო, ნიშნავს რომ პრაქტიკა უნდა გააგრძელო. მაგრამ თუ შენ იმავე და იმავე არ ადგილს უადგილობაში ხვდები, მაშინ ნელ-ნელა დარწმუნდები. Do you have any advice on how not to get so distracted by the chatter of thoughts? There are always a lot of words floating around. რომ არ გავერთო ამ ჩემი ფიქრებით. სულ რაღაცა კომენტარი მესმის, ჩემი შინაგანი მონოლოგი. მომაწოდებ კრისტალს ამ
Your thoughts. შენი ფიქრები. Every last one of them. თითოეული Without მათგანი. exception. გამონაკლისის გარეშე. Inherently transparent. არიან გამჭვირვალე, როგორც ეს ბროლი. You see, both substance, მათ matter, არც შიგთავსი აქვს, არც stuffness, რაღაცისგან არიან. and duration. და არც განგრძობითობა ახასიათებთ. It's only when you stick a whole bunch of them together შენ that they როდესაც მათ appear ერთმანეთზე to have გადააჯაჭვებ, duration. შენ Those are გეჩვენება, called რომ thought ფიქრი chains. გრძელდება, ასე ვთქვათ, But the ფიქრის ჯაჭვი individual thoughts, წარმოიქმნება. the მაგრამ little tiny ones, ცალკეული ფიქრი, the noms, the little ნამს, bits of noms რასაც that ვეძახით, haven't hooked ნამ. together with talk yet. ისინი დოკ ერთმანეთზე Those have no გადაბმულია და duration. ვეძახით They ნამ arise and they დოკს. dissolve ნამ დოკი არის უკვე simultaneously. დისკურსული ფიქრი, რომელიც You ასე can ვთქვათ, watch them do that. რაღაც აზრად By გამოიხატება watching your სიტყვებით. thought, not listening to what your thoughts say, ნუ მოусმენ, but რას ამბობენ შენი watching ფიქრები, with your inner არამედ mind's eye. უყურე შენი The way your thoughts arise გონების and თვალით, dissolve without თუ duration როგორ of being. იწყებიან ეს ფიქრები, The way they're აღმოცენდებიან, arising and გაისმებიან dissolving is და ქრებიან. simultaneous. By watching ნელა this for მიხვდები, long რომ and ფიქრი long, როგორც კი without იბადება, listening to or მაშინვე giving a ქრება. shit what they say. თუ შენ მას არ Just მოусმენ watching blip, და უბრალოდ დააკვირდები პროცესს, როგორ ასე ვთქვათ, გამოიშლებიან, როგორ they will იბადებიან lose ეს their ფიქრები და tyranny over იმ you წამსვე sapnis and be ბუშტებივით welcome to say სკდებიან, anything they ქრებიან. like ფიქრმა without შეიძლება you ეს having თქვას, to ის თქვას, believe them. მაგრამ არ არის აუცილებელი, Look, your რომ thoughts ყურადღება მიაქციო. are just as screwy as the shit you read on the internet. შენი ფიქრები And you ისეთივე don't believe all of არასანდოა, that, do you? როგორც ინტერნეტში I ინფორმაცია. hope. შენ ყველაფერს არ Don't იჯერებ, believe ხო, all რაც of this ინტერნეტშია. არ დაიჯერო არც ეს, რასაც ახლა ისმენ. You couldn't even make a thought opaque. If you wanted to, play around with it. შენ Visualize, a teapot and I hold it in sad- front of something. სცადე ფიქრის The შეჩერება imaginary გონებაში. teapot, აი წარმოიდგინე, obscuring the thing behind it. აი წარმოიდგინე ჩაიდანი. და მხოლოდ ჩაიდანი დაინახე. You can't, can you? არ შეგიძლია. You couldn't make one opaque if you tried. So they are transparent. ფიქრები გამჭვირვალეა. უბრალოდ წარმოიდგინე ჩაიდანი right through გამჭვირვალეა. That ასევე mind ფიქრები, itself, ფიქრები that გამჭვირვალეა. where they occur, not what they say. That's irrelevant. ყურადღება ამ პრაქტიკაში Where they occur. უნდა დაუთმო იმას, თუ სად ხდება Thoughts arise ფიქრები in mind, და არა რას dissolve in ამბობენ mind. ფიქრები. ფიქრები აღმოცენდება, As ჩნდებიან do და ქრებიან feelings and გონებაში. sensations. აბა სხვაგან სად? ისევე როგორც ემოციები და გრძნობები. Watch them do that. უყურე მათ ცეკვას. Next question. შემდეგი კითხვა. What is the specific meaning of the word Rushen? რა It's from the ნიშნავს Tibetan, yes? სიტყვა It რუშენი? means separating. რუშენის სიტყვა ტიბეტურად ნიშნავს In გამოყოფა general, the long განცალკევებას. term is korde Rushen. სრული სიტყვა არის Korwa, კორდე. samsara. კორვა, De, სამსარა, dewa, nirvana. დე არის nirvana. So literally, korde Rushen, which is the long name of all of კორდე these. რუშენი ნიშნავს This is inner mind korde Rushen. ეს იქნება There are many forms of korde Rushen in გონის Mahāati and შიდა Mahamudra. კორდე რუშენი. It ბევრი is სხვადასხვა called რუშენებია. separating ნიშნავს samsara from სამსარისა nirvana. და Korde nirvanas Rushen. ერთმანეთისაგან გამოყოფა, გამოცალკევებას, does. განსხვავებას. All the მაგას აკეთებ. moving stuff, your Tell thoughts es arising, მოძრაობა, vanishing, your შენი feelings ფიქრები, that come and ემოციები, go, რომლებიც მოდი your მიდიან, sensations that შენი change as აღქმები, you move your რომლებიც body through the იცვლება, world.
All of these are samsara. ეს ყველაფერი არის სამსარა. Mind, naked mind. შიშველი გონი. Ineffable, indescribable, open აღუწერელი, awareness. წარმოუდგენელი. Of mind itself, tawa. უსასრულო tawa. Semni. Are not of samsara. არ არის სამსარა. You have to separate them შენ უნდა გამოყო ჯერ სამსარა და Ruşen. ნირვანა ერთმანეთისაგან რუშენის Later, საშუალებით. much later, შემდეგ, ძალიან I will ძალიან teach you შემდეგ how to bring them back together გასწავლი again. როგორ შეერთო ისინი, But როგორ first, დაინახო you must მათი separate them, ერთი გემო. მაგრამ მანამ სანამ lest ეგ you მოხდება, remain lost ჯერ in უნდა confusion გამოყო ისინი ერთმანეთისაგან წინააღმდეგ of which is შემთხვევაში which. ილუზიაში იქნები დაკარგული თუ რომელია რომელი, Next რა არის სამსარა და რა არის ნირვანა. Should I keep doing this practice until I feel a clear signal? უნდა გავაგრძელო ამ პრაქტიკის კეთებას სანამ Signal, no, რაღაცა this is ნიშანს not like მივიღებ. the არა. Chenrezig ეს არ არის practice where you're ჩენრესიკის waiting to have პრაქტიკა, a vision. სავით სადაც There is not a ელოდები signal that ხილვას, will come from რომ რაღაც somewhere to somewhere. ნიშანი მიიღო, რომელსაც გარედან მიიღებ. არა. Rather, it is a matter of ეს არის actually not finding იმაზე რომ არ no thing პოვნით, in nowhere ვერაფრის and პოვნით, feeling ვერ certain სად that this is what has been searched for. იპოვო, ვერ პოვნით, იპოვო. Continue this practice until it has its გაგრძელე desired ეს result. პრაქტიკა, მანამ And სანამ then relax into the not შედეგი მოყვება finding. და შემდეგ არ პოვნით, Relax პოვნაში into მოისვენე. the not found. მოისვენე Relax ამ into the not იმაში, finding რასაც ვერ იპოვე. as the not მოისვენე found. მოისვენე It's იმაში, your სადაც mind რასაც you're ვერ looking იპოვე. for. შენ გონებაში. Actually, you don't possess it. It's not as ეს separate from შენი all the other გონება, minds as at this მაგრამ point ამბობ you think შენი, it is. მაგრამ შენ არ ფლობ ამას. Nonetheless, here is მიუხედავად where we ამისა, start. ასევე ძახით შენ One of the გონებას. problems in teaching Westerners is they know too much and დასავლელებს, understand too როდესაც little ვასწავლით, and პრობლემა არის, misunderstand a რომ lot მათ of what they know ბევრი რამ because იციან everybody reads ინტელექტუალურად, ahead and კითხულობენ gets an წიგნებს და intellectual ინტელექტუალური concept stuck გაგება, ცნებები აქვთ and ჩოქჩენზე. cannot tell the ეს ძალიან difference ხელს between a უშლის thought and a გამოცდილებას. feeling and a sensation მათ არ შეუძლიათ and a განასხვავონ რა perception არის ფიქრი, რა არის აღქმა, რა არის and შეგრძნება. being that. It becomes confusing because the და thoughts are არიან made so დაბნეულები. strong. მათთვის ფიქრები ძალიან Even if მტკიცეა. you were able to tell me the right words სწორი სიტყვები as რომც part of მითხრა, a "Are we there yet?" question, სწორად I რომ would be suspicious because you had to ask. And yes, თუ I რა did this too. იპოვე, I მაინც often would ask my teacher, "Am ეჭვმექნება. I there yet?" And he's like, იმიტომ "Well, რომ I don't know. You would know. იმიტომ რომ Did I თუ understand that? Did I ვერ get it? იპოვე, რასაც ეძებ ამ კითხვას აღარ If you დამისვენდი. don't know, who will?" მაგრამ მე სულ ვეკითხებოდი ჩემ მასწავლებელს. მეც თქვენსავით სულ ვეკითხებოდი, გავიგე, სწორად you have to ვაკეთებ, judge. მივედი. მე მიტრიალდებოდა და მეუბნებოდა, მე საით You get უნდა enough of ვიცოდე, that from შენ yourself თვითონ and უნდა your mama. იცოდე ესო. Next question. I feel like I can see my mind, but I can't relax into it. What გონია რომ technique can help me ხედავ push ჩემს further გონებას, than მაგრამ just არ staying in my შემიძლია body and მასში looking at my mind to დასვენება, actually გარინტვა, relaxing მოშვება. into my mind? Well, try a hot bath before you sit down to meditate. So ცხელი you start აბაზანა out more მიიღე. relaxed. ეგ Try a მოგადუნებს massage. მასაჟი. What normally relaxes you? რა Peanut გეხმარება? butter? რა გეხმარება ნორმალურად Carbs, რომ chocolate? მოდუნდე? იქნებ რამის შეჭმა. Try some. სცადე ის რაც You ზოგადად know your nervous ცხოვრებაში system better გასვენებს. than I do. შენ ნერვულ What სისტემაზე რა relaxes you? What მოქმედებს will assist დამამშვიდებლად? you in რა გეხმარება relaxing at that რომ point? დაისვენო? გააკეთე ის და შემდეგ სცადე პრაქტიკა. Maybe a good workout first.
იქნებ ფიზიკურად ბევრი კარგი ვარჯიში. შენ იცი შენი სხეული, შენი ნერვული სისტემა ჩემზე უკეთ. იცი რა გეხმარება, რომ იგრძნო თავი კარგად მოსვენებულად, დამშვიდებულად. There was one up here. And interesting question, was there ever a time you walked away from this practice out of frustration? ყოფილა შემთხვევა, როდესაც თქვენ შეწყვეტეთ ეს პრაქტიკა, იმიტომ რომ არ გამოგდიოდათ. ბევრჯერ. თავიდან მე ჩემმა მასწავლებელმა გადაწყვეტა რამდენიმე წელი მასწავლიდა მაჰამუდრას, მაგრამ შინი არ გამომდიოდა. წლების განმავლობაში არ გამომდიოდა. ვერ შევწყვიტე შინა მონოლოგი ჩემი ფიქრები არადა არ დაწყნარდნენ, არ გამომდიოდა. და შემდეგ მასწავლა ჯოგჩენი. თავიდან გავიგე, ინტელექტუალურად გავიგე ჯოგჩენი, მაგრამ არა გამოცდილებით. და შესაბამისად ისევ მაწუხებდა ჩემი ფიქრები, მაწუხებდა ჩემი გამოცდილებები. The botherment doesn't last more than a little bit. And then იმას ვერ ვიტყვი, რომ ახლა რაღაცები არ მაწუხებს. კი, მაწუხებს ხოლმე, მაგრამ ეს შეწუხება არ გრძელდება დიდხანს, მყისიერია. მერე ქრება. So for another 20 years I kept trying and I was frustrated because although I understood it, it was clear all of that. I knew what I was doing. I'd been some epiphanies. რომ ინტელექტუალურად ჩემთვის მისაღები და გასაგები იყო, მაინც But I was still tripping over my own feet all the time. In a way that I was bothered by. მაინც მაწუხებდა ჩემი ფიქრები. The same hang-uppy, glitchy podchas of my childhood were მაწუხებდა getting me in ჩემი adulthood. პაქჩები, ანუ ეს კარმული And nothing would untwist it for me. And yes, I was frustrated. და ვიყავი ძალიან ფრუსტრირებული, 20 წელი ვიყავი ამ მდგომარეობაში, მაგრამ ვაგრძელებდი პრაქტიკას. Gave up. და რაღაცა მომენტში ხელი I ჩავიქნია. thought to myself, ვიფიქრე, you know, I'm not going to get this. ამას მე ვერ გავიგებ. I don't have the karma. არ მაქვს ამის შესაფერისი I'm კარმა not თქო. smart enough or meditative enough or არ მაქვს peaceful enough or something enough. გამოცდილება ან რაღაცა არ And I მაქვს, არ don't seem to be მყოფის able to fix რაღაცა it რომ no matter what I do. და არც ვახერხებ So, ამის in this life, გამოსწორებას I'm not თქო gonna და get it. ვიფიქრე, მივიღე ხელი ჩავიქნი, რომ ამ სიცოცხლეში მე ვერ I'm a შევძლებ მეთქი pretty ამის good გაგებას. translator. მაგრამ I know the ამავდროულად words, გადავწყვიტე, რომ even if ყოფილიყავი I don't კარგი really know what თარჯიმანი. they mean. სიტყვები deep მაინც inside. მესმოდა. გადამეთარგმნა So ისე, maybe, რომ just maybe, სხვებს იქნებს if I სხვებს მაინც translate გაეგოთ impeccably, somebody else will ჩემი get it. სიტყვებით. And that'll have to do. და And I ამაზე gave up trying. დავჯერდი. შევწყვიტე ცდელობა. Oh, fuck. და That? და მაშინ განვიცხადა, got it. მაშინ გაცხადდა. Don't give up too soon. დროზე ადრე ნუ ჩაიქნევ ხელს. Really? მართლა. That was 30-40 years in. ეს იყო 30-40 წლის პრაქტიკის შემდეგ, როცა მე ხელს ვიქნებდი. Don't give up or try to get it by giving up. Don't push the damn river. დინარეს Do your daily practice in the daily გადაიტან way. ხელით. აკეთე ყოველდღიური პრაქტიკა Don't try ყოველდღიურად. to make it all happen ნუ this შეეცდები, year. რომ 30 წლის So პრაქტიკა used to ერთ წელიწადში infinite გააკეთო. gratification with social media. თქვენ These methods ჩვენ ყველანი ახლა ძალიან მიჩვეულები ვართ are very სწრაფ old. დაკმაყოფილებას Social media სოციალურ and მედიაში, computers and having the ვიდეოები, entire world in your კომპიუტერში, pocket. ყველაფერი in the არის form ასე of ვთქვათ ხელმისაწვდომი, რაღაცა smartphone. გაინტერესებს, ამოიღებ შენ smartphones, That's very, ტელეფონს very ჩაიხედები, new. მოძებნი. ანუ
მიჩვეულები ვართ, რომ რაღაც ინფორმაცია რამეს, რასაც ვისწავლეთ, სწრაფად უნდა მივიღოთ. That there was a ძველი device პრაქტიკებია. that people could stand in one valley and talk into. ვინმესთვის And be ტიბეტში heard in the გეთქვა, next valley or even რომ further ერთ valleys მთაზე over. იყო რომ არსებობს Didn't ისეთი believe a აპარატი, რომ word ერთ of it. მთაზე ერთი ადამიანი დაილაპარაკებს და მეორე მთაზე გაიგებს, ხო? He also told us რამე that დაიჯერებდა. when they took him by plane from where he was rescued on the way out, the plane hit an air pocket and he thought his mind had moved. ვერ გავიგე. Totally freaked him out, like a Rinpoche with the jackalope. Next question. I do not perceive the mind as a thing, but as a function. Something that goes from here to there without being something definite. How do I unlock that perception? როგორც რაიმე ნიფტს, მაგრამ როგორც რაღაც შეთხსულს. Has something to do with your training in neuroscience or Western science. რაც წარმოიქმნება. ამას ალბათ კავშირი აქვს შენს განათლებასთან, რა გასწავლეს. ალბათ ეს უფრო დასავლური განათლება. Everything that you do not know by your own experience. იცი ინტელექტით და ამ პრაქტიკისათვის მხოლოდ დაეყრდენი იმას, რაც შენი გამოცდილებით იცი. თუ რაიმე გითხრეს, ისწავლე, წაიკითხე, რომ ეს ამის ფუნქცია, ასე და ისე, დადე ცოტა ხანი ეს ცოდნაძის და მხოლოდ შენი საკუთარი გამოცდილებით უნდა გაიგო. მე რომ ვამბობ, რომ არ არის აქ და იქ, ინტელექტუალურად ეს შეიძლება მიიღო, ან არ მიიღო, მაგრამ გამოცდილებით, რომელსაც ამას გამოცდი, ეს განსხვავებულ შედეგს გამოდის. Well, let's see. It depends on what you mean by that. You mean the function of thinking. Function, ფუნქცია ბოდიში და არა შეთხსვა fiction. Is it matter that functions to create thoughts or not matter? See if you can take that apart piece by piece and find what's left. Using გონება არის, ასე ვთქვათ, ფუნქცია. You can read up on გონების ფუნქცია არის ფიქრი. See if that helps. შენ თუ ინტელექტუალი ხარ, ცადე, მადიამიკა, რას ამბობენ, როგორ ხსნიან მადიამიკაში გონის სიცარიელეს და რა მოძრაობს. შენ თქვი, რომ how does it function? გონება არ არის საგანი, მაგრამ არის ფუნქცია, რისი ფუნქცია? როგორ ფუნქციონირებს ის? მადიამიკაში მიდგომა არის ინტელექტუალური, სადაც ხდება შესწავლა დეტალურად. No, it is not. Was there another bit? Yeah, is mindfulness a part of this შემდეგი კითხვა, ეს პრაქტიკა არის mindfulness-ის მედიტაციასავით? Tibetan system. Mindfulness ტიბეტურ სისტემაში ნიშნავს მხოლოდ და მხოლოდ, რომ გაგახსენდეს, როდესაც ყურადღებას გადაიტან რაღაცაზე, დააბრუნა ყურადღება იმაზე, რასაც აკეთებდე. ანუ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ მეთოდი ყურადღების დაბრუნების. მაგალითად, მედიტაციას აკეთებ, ყურადღება გაგეფანტა, mindfulness-ი ნიშნავს ჩვენთან, რომ გაგახსენდეს, ეს არის მხოლოდ მეთოდი, რომ შენიშნო, რომ ყურადღება გაფანტული გაქვს, აი ეს მომენტი, როცა შენიშნო და დააბრუნებ ყურადღებას. მაგრამ ეს ახალი new age სისტემები mindfulness-ის განსხვავებულია. მე ეჭვით უყურებ მაგათ. ძალიან ახლებია ეგ მედიტაციები. მე მიყვარს ძველი პრაქტიკები.
or other newfangled new invention meds. Because you really never know what the fuck they're going to do. მირჩევნია გამოცდილი წამლები, ვიდრე ახალი მედიკამენტები. Unless there's reasons, and then I'm going to look up. So in the same way for practices, I don't like new stuff much. და განსხვავებულია კი შეიძლება ვცადო, მაგრამ ზოგადად მირჩევნია უფრო ძველი წამლები, რომლებიც გამოცდილია თაობების მიერ. However, mindfulness here means if you have become distracted by your thoughts into a fantasy where you're listening to the story you're telling yourself, notice, use mindfulness to notice this and return your attention to mind itself rather than listening to the story. Where does this practice of resting in the nature of mind lead to? Can the practice deepen to experiencing the mind at a deeper level? გონებაში დასვენების გონებაში გაშლის პრაქტიკას მიუყავართ ამას ნირვანისკენ თუ მიუყავართ ამას უფრო ღრმა სიცხადის შეგრძნებამდე ძალიან ბევრი სიტყვა მაგ კითხვაში even samsara is more of an idea and a set of ideas than a place. Nirvanats ki aris upro ideebi. For they both arise in mind and dissolve in იმიტომ რომ ისინი ორივენი გონებაში აღმოცენდება. დაკრებიან გონებაში. And freedom თავისუფლება is the end result. არის ამ პრაქტიკის შედეგი. თავისუფლება შენი ფიქრების your feelings and your physical sensations. Freedom from the tyranny of having to believe თავისუფალი ამ ტირანიისაგან რომ გჯერა შენი ფიქრები. Been mistaken before. Having to believe the stories within your emotions. Of why you feel it and are justified to feel it or why you shouldn't feel it and ought to suppress it because you're a bad person for feeling it and all those whys and wherefores. ან შემდეგ რატომ გაქვს ესეთი ემოციები რომ კარგი ხარ, ცუდი ხარ, ასეთი ხარ, ისეთი ხარ. აი ამისაგან გათავისუფლებს, ამ სიგიჟისაგან გათავისუფლებს. We distort our pleasures by our fears. We hope. ვირგებთ გამოცდილებას, იმიტომ რომ we win and we lose. ჩვენ For the true answer to this question, go back to the four turning minds. სულ მომავლის შიშიანი იმედი გვაქვს. ეს არის გათავისუფლდე დაბადებისგან და სიკვდილისაგან. ეს არის თავისუფლება დაკარგვის და შეძენისაგან. იმიტომ რომ არც არაფერი იკარგება და არც არაფერი მატულობს. ეს არის თავისუფლება ეჭვისაგან, თავისუფლება კარმისაგან. ამ პრაქტიკას მიყავ ხარ, რომ გათავისუფლდე იმ პიროვნებისაგან, ვინც გგონია რომ ხარ. რომელიც გამოყოფს შენ, გამომყოფს მე, ჩვენ გამოყოფს. არ იქნება კარგი რომ გათავისუფლდე შენი შებოჭილებებისაგან, შენი შიშების, შენი იმედების, შენი აი მთელი თარგისაგან, რომლის მიხედვითაც ცხოვრობ. აი მაგისკენ მიყავ ხარ, მაგას იწვევს ეს პრაქტიკა. The union of samsara and nirvana. Samsaris და nirvanas ერთიანობას. Where the dancerless dance continues. სადაც მოცეკვავის გარეშე ცეკვავს. The danceless dance of the dakas and dakinis.
fills the entire universe as the play of the Dharmakaya. Shimmering with creativity. Vital and alive with the clear light nature of Dharmakaya. Manifesting beyond time and space. Where all beings arise as all Buddhas. Next question. In this practice, you start by visualizing something and then look for where the mind is. While looking for the mind, you keep visualizing the object. This is only one method of this practice, is to visualize a thing. There are other methods, such as to hear a thing or simply to look for the mind. Some people find one method easier than the other and choose the method they find easiest. You only visualize something in your mind's eye to make it easier to look for where that picture is. If you find that difficult, then don't do that. Think a set of words, a thought, any thought, and look to see where that is. That's a little too abstract for some people. They'd rather look for a solid picture, which is okay. You can do it that way. The main purpose of this practice is to go find your mind with your mind, and mind looking at itself. Awareness without an object. The seer sees the seer. Infinite, open, vast beyond knowing. This is the point. Everything else is possibilities of how you might get there. Try them all. See which works. Next question. Is not finding the mind itself considered finding the mind? Or is it experiencing the sense of vastness? Is that finding the mind? Yes. Next question. I think we've covered a lot of the practice. Okay. Well, I think it's about time to be done anyway. We're past an hour and a half. The questions are starting to branch out. Okay. Then I think we're good for this. Thank you for joining me. We had a lot of translation here. We almost had Portuguese, but at the last moment that didn't work. He's still not quite doing it. Well, but still 6 languages. But we had 6 other languages. I will ask you, if you can, to make a small offer to your translators. Or not so small. These guys are all volunteers. They gotta live. There's a Donna page on my website where you can make offerings to all of them, or to the one for the language you listen to. But let's keep this open and international. Non-tribal. We have Russians and Ukrainians here. We have Georgians, Israelis. We have Muslims from the different Muslim country. We had a few Palestinian people, but I don't know if they still have access. I haven't seen them for a while. Couple of folk out of Sudan. I'm not sure if they're on the same side or both sides, or just basically ducking and looking for food. The way to keep the hatred out
სიძულვილი is infinite diversity and infinite combination. სიძულვილი The kindness of საპირისპირო არის ბოდიჩიტა და არის უკიდეგანო მრავალფეროვნება. ამიტომ არის რომ ყოველთვის მივესალმები სხვადასხვა ენებზე თარგმნას, მივესალმები ყველა ფერის, ყველა წარმომავლობის ადამიანს. ეს უსასრულო მრავალფეროვნება არის თვითონ სიცოცხლე. არ აქვს მნიშვნელობა ხარ რა პოლიციელი ხარ რაბაი და ხმარეთ და გაიცით თანაც თქვენი And if you're at the time of life where you pay a mowing bill guy to help with the lawn, ამის because გარდა you got more money than time, მინდა გითხრათ მოგცეთ საშუალება რომ თუ consider დღეს merging your practice ხართ with one of our ცხოვრების ისეთ yogis ეტაპზე რომ by გაქვთ feeding them უფრო and მეტი supporting them ფული in retreat. ვიდრე დრო მაგალითად ქირაობთ ვინმეს უხდით ფულს რომ სახლი დაგილაგოთ And the yogi in the cave, they get the realizations together. დააფინანსოთ და დაუკავშიროთ თქვენი პრაქტიკა because they did the practice together. მონაზონს ან ბერს So consider this რომლებიც if you ან wish to მონასტერში sponsor a არიან yogi. ან გამოქვაბულში A ცხოვრობენ. yogini, they're mostly females actually. ქალები ძირითადად Because the იოგები monastery არიან, is ისინი more გამოქვაბულში ceremonial. აკეთებენ პრაქტიკას. მამაკაცების უმეტესობა უფრო მონასტერში არიან. Just shook out that way these days. ეს დღეს ყოველთვის ასე არ იყო. But we do have also monks. მაგ ჩვენ ყავს იოგი ქალები და ასევე ბერები, ასევე ყავს მონაზვნები. So if you're interested, just თუ drop me გინდა an email. რომელიმე დააფინანსო და ეს იქნება დაახლოებით $25 თვეში. მაგ თანხით ისინი practice well. Is there anything I've forgotten? შეძლებენ მთელი თვე თავი შეინახო. That's happening. Okay. დავასრულოთ. Nyurduda che sala gopashu. May all beings be happy. May all beings be free in the ultimate freedom. We are complete.